Buterevu Delta TV Weesibe Bbiri ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa 8 omwaka 2018 buli lwa bbalaza olwokubiri n'olwokutaano tubeera ne programu eno ey'enjawulo Delta TV 1 Weesibe Bbiri. Weesibe Bbiri tugamba nti ebintu eby'enjawulo bigenda mu maaso mu ggwanga tuleeta abantu ab'enjawulo ne babikubaganyako ebirowoozo naawe kennyini ali n'oba nga olina ensonga yo osobola okuba nga ogireeta ku frontline ne tutegeera nti at least ebbiri we zinaagaana tujja kwesiba essatu. Agikwanjulira agiteekateeka si mulala nze Moses Wamala buli lunaku weruti mbanga njikuleetedde naye ekiro kyayo njagala tutunuulire ensonga ey'enjawulo nga bw'ogiraba ku mulamu oguli wansi awo eby'entambula bya Uganda. Safe Boda ekyusizza etya omulimu gwa boda mu Uganda. Tuzze tukimanyi bantu banyobaze boga nti boda z'abantu bataasoma oba omulimu gw'abantu bataasoma ne tukiraba ebiseera ebimu President n'avaanaga nti omulimu guno gwenyigiddwamu nnyo abamenyi b'amateeka abantu ab'enjawulo bazze nabo bapasivinga nti safe boda industry eyinza okuba nti eri indiscipline, indecence, ebintu eby'enjawulo so abasinga dde bamanyi omulimu guno eno nti omulimu kyafu oba it's marred with like a couple of courts, a couple of vicious acts, ebintu eby'enjawulo. Bw'owulira wa boda omuntu kyasooka okumanya nti abo tebagobera traffic laws and rules and regulations of the traffic police, bambala bubi like discipline nfu nnyo, naye twagala okumanya nti mulimu abazze bakyusa omulimu guno eno through technology. Tulina applications, mobile applications zetulaba nga zo zize basically using technology okusobola okuba nga zisobola okuizinga omulimu gwa boda saako n'ogulongoosa. Naye kye twebuuza nti technology buli bwe yeeyongera okula tukimanyi transport sector oba sectors ez'enjawulo eza government naye zigenda zikula. Naye kye twebuuza technology ono aliwo anaasobola okukyusa ebyentambula mu ggwanga n'okusingira ddala mu boda industry. Tukimanyi nti bintu bingi nnyo ebiri mu boda industry kumpi emitwalo 10 egy'aba drivers oba abavuzi ba boda betuna mu Kampala naye nga nationwide wa mu ggwanga lyonna kumpi balinga akakadde ka point. So issues for the generals zetagaba generals and issues for the transport betagaba bennyini abakwatibwako kyovalaba nti ekiro ekyaleero ndeese omuntu akwatibwako ku nsonga eno omwami Ricky Rapper Thompson y'omu ku abo abatandikanuza ye co-founder wa Safe Boda. Ndowooza ajja kuba atutotolera buli kimu gye kivudde and yenze ebintu nga bw'abiraba mu industry eno bizibu kye bibasanze saako nenge gye bagenda okuba nga balongoosa omulimu guno okuva ku kifaananyi kiri buli omu kyadalooza nti safe like boda they are not safe, or the boda industry is not safe. Is Safe Boda taking that trend of creating safety and reviving sanity into the boda industry? Kamusawa kubuza kumukoriki nkwaniza nnyo sebo. Nja kusaba obuza ku munja alaba Delta TV tugende mu maaso. Mbalamusiza mwenna bana Uganda. Amanya n'eddoboozi nze Rapper Thompson Ricky. I'm one of the co-founders and director of Safe Boda. Yeah, so ni musanyufu nnyo leero okubeera namwe ku Delta TV. Bagamba nti issue of the generals. Zaba generals. Yeah, but generals. So ensonga ez'aba boda zetaaga abo bennyini aba boda bagitegeera. So especially omuntu nga nze nakuguse mu boda nekola byenteekeddwa okukola ku lwa boda ate paka leero nkyali omu ku abo aba generals aba boda abaliwo. So basically ndi muvuzi wa boda. Oli muvuzi wa boda siga nti omuntu ekintu akingira bwingi oli muvuzi wa boda. No, nayingira ngo wa boda. Okimanyi ffe ab'engulu kikyangu okujja mu Kampala. A little bit about me nti najja mu Kampala ng'omusirikale ng'omukumi. Security guard. Yeah, security guard. So that is how I got myself in the city. And then after that I bought a motorcycle. Nenyingira mu boda. Yeah. Ngati tunagenda ndoza wala nnyo Ricky Rapper Thompson yani. So ni muvuka muto. I'm still young. I come from the northern part of Uganda. All my parents were peasant farmers. Unfortunately, Bonabafa. I went to school. I went to Amucha SDA. Then I stopped in senior 4 because of financial Mbera is a sente. And then nenyingira mu Kampala ng'omukumi nayingira security plus later
ban recruiting nga ndi Jinja. So when nayingira nenkola nabo nenva mu Security Plus ne joining a Kamwesi hostel as a private security guard. Then from there I got money, a little bit of money. Then I was able to enter the border industry. That's a little bit about me. I have a family. I have brothers and sisters. I have people who look up to me. I also have people that I look up to. Every day is a learning day for me. But you get into enough family. Wali abantu abali ngoli ayinza okwevuza like Ricky Mufumba na like we mu program eno tuyinza butachingira munyo. Tutunulire engeri safe border or like innovation in oba motive ojijja okugamba nti kantandikewo safe border nga sinagenda kukiri oba safe border is safe. Goal oba like vision ojijja oba okozesa okujja. Engeri gye mbadde wa border. Nayingira mu border nga ebyandeeta of course yali emukko ebirooto bye nali nina. Nga I wanted also to have a good life. Okuba ti nfunamu kasente. When nayingira ku border industry najagala nnyo but ekyanzukusa yali oluvannyuma y'okufiira mukwano gwange in a border related accident. And then that made me felt like there was something that needed to be done. So I think that was 2013. Netandika okuba ti ntambula mu kibuga nga nina ne helmet ey'okubiri. That every time I would get my clients, I would offer them a second helmet. Because I witnessed a border accident. I lost a friend in a border accident and witnessed so many other accidents happen. Tewali omuntu ali mu Kampala nga talabako accident ezibaddewo mu Kampala. Talabako accident za border. That is not there. We have all witnessed border accidents occur. We have all, of course, lost friends or families in border related accidents. And as a person, I wasn't comfortable being a witness. Continuing to witness people die in border accidents. Continue to lose good friends of mine because I loved this friend of mine. He was like the first friend I met when I entered border because I had no brother, I had no sister in Kampala. So I met this guy who became my very good friend. And unfortunately, he died. And he died as a result of accident. So then it was that wake-up call to something needed to be done. And that is how the dream of Safe Border came about. So ekyokufiirwa mukwano gw'onfaafe through the border. Yes. Kyakuwaliriza naawe okusala amagezi okufuna engeri yonna gy'osobola okubanga. Now, this is how I did it. Nagula helmet yange. Negamba, I need to wear my own helmet. I need to make sure my clients also bambala helmet. So netandika okikola. Kati, abakastombe nafunanga banjagalanga nnyo. Naye ng'emikono gyange ababoda gabansekera. Bagamba nti yo mukyoli yakayingira mu border tabitegeera ayina amalala, yakava mu kyalo, all that. Okay? But my customers appreciated the service and they loved me. So they kept on recommending me. They kept on recommending me to customers, and the network grew. And that is how actually I met the friends that I started Safe Border with, because they're also coming from the customer world where they felt like, no, there's something that needs to be done for. So mu Uganda Safe Border etandika mwaka kyo etandika kiseera etandika kiseera ki ekirooto kya Safe Border okutandika yatandika mu ogw'omukaaga 2014 and we started working on it slowly omanyi ng'obeera n'ekirooto kyo an idea nemufuka team nemutandika ogikolako pola mpola 2014 nga atandika okwogera ne mikwano gyange, my friends, I talked to them, started telling them about what we wanted to do. Yes, so yatandika 2014 gwa mukaaga. But it took us a while. It took us like almost 6 months to really get 20 drivers who could believe in us. So I think we got registered to registering officially around January, February 2015. Yeah. Nenga we had met drivers abakiriza moti. This is something that needs to be done and we want to be part of this. So mu 2014 waliwo it was a team or like a group of young men okujja developing IDM. Twali basatu. Yalinze Maxime Dionone na Alistair Sosoko. Yeah.
So twatandikanga tuli basatu. That is how we started. Then we started working together. So you see, this is 2018. Some people have seen us today. But that we came in 2017. No. Twamaze banga nene, we spent a very long time gatufumba chintu chino. You see that video you're seeing? I think that video was shot early 2015 or late 2014. Yeah, early 2015, around Feb. That was when that video was shot. So no. We've started this journey way years ago. So that is why, you know, even today, we're trying to kogera ko competition. Waliwo about competitors. I feel like we're very different from whoever is trying to compete with us, because we have studied and understood the industry. Tumanyi H2 for ekyetaagisa okolebwa mu industry eno. Boyogera bwoti njagala tudde ku kiri. Why the name Safe Boda? Did this come as a result nti mwalaba okukenya nti the industry wasn't safe? So, as I told you, from the very beginning, twayagala oluvannyuma y'okufiira mukwano gwange. That is where the dream came from. Okay? Now, from the very beginning, our aim was to change the industry and make sure that customers abatambula ku boda bali safe. They know who they are traveling with. They can trust them. Then even the borders nabo bali safe. So it was all driven by the word safety. So safety was and is still the art of our company. So tukiriza nti abantu okutambula mu bibuga, especially ebibuga ebikulakulanye, they have to be that element of safety. So that's why twatodde obudde bunyenyo nga tu understanding weba twogera ku safety kitegeeza ki, because kati ogenda n'obuuza customer tigwe safety ku boda kitegeeza ki gyoli. They have a different interpretation. Abantu mbafuna perspective zawe endowooza zaabwe zaali zitya as far as safety is concerned. Kisinzira, you see, omuntu akugamba ati nze sijeesiga aba boda naye nina wa boda wange gwe mmanyi. So osanga omuntu alina namba y'aba borders nga 10. So waba ali ready okugenda akubira oyo n'ajja amutwala. Kati waba avuze n'omuntu gw'amanyi, he or she already feels he's safe. That is also another description. Nti okubeera nti alina abavuzi baba abakubira bukubizi munjangu nsange waneeno. Yeah, because then ng'ovudde ku kiri ekya helmet. Yes, ogudde ku kiri ekya helmet. What is your concern? Okurinya owa boda gotamanyi. If something happens, onagenda wa. That is why mutabeera ne boda ye gumanyi n'omukubira simu n'ogamba ati jangu okole ki? Jangu otwale. Woba omuntu atwala mumanyi nkozeko naye kitegeeza ndi okay. Okay? Kitegeeza ndi fine. So it is a perception. Ti omuntu waba amanyi omuntu alowooza ti ali safe. Omanyi ffe twalowooza ti okwambala helmet is being safe. It is part of safety. It's a component. Naye there is a lot to be done with human behaviors. Engeri gy'omuntu yeeyisamu waba atuuse ku kkubo. So safety si kigambo bugambo, it's more of a word. It's ekigambo kinene kikitono ate nzito. So you need to understand from what angle you're coming from. Osobola okuba ati ogiwa answer entuufu. Simba kitegeera kyengamba. Because wogenda n'oweebuuza ti ababodaboda batomera ku bitaala. Why? Njagala tutandikira wenyinda mu kukatonda. Njagala tutandikira wenyini mukuru. Omulungi akyala wa Dota TV. Njagala tutandikira wenyini tulabye accidents ezisinga nnyingi nnyo obungi nnyo kumpi ezisinga zinvolving ba boda. N'ekirala tugende ku kya discipline like on the road. Tulaba bangi nnyo ababodaboda abasinga ng'ogyeko technology onaze safe boda n'abalala envuga yaabwe yawukanye. Tuze tulaba bo teba respecting mu biseera bingi traffic rules. Netwaga twebuze, is safe border safe and how is it transforming the transport sector? Nkyali Moses Wamala kangendeko mulamu katono nnyo, tukomewo. Weesibe Bbiri.
Delta TV tukole. Kocha itweta ebigenda yes maso mu ggwanga naye ate basically si party politics golabo oyinza okuloza nti Weesibe Bbiri kiri ku politics yekka kisinzira wo defining era politics sibya NRM FDC. I don't want to feed you consistently on party politics naye wetagisa fe tugamba tukole wetagisawo ko ebintu ebigenda okubanga bikyusa obulamu bwo nga ate bikyusa ne community muli ye Weesibe Bbiri. Tukyagezaganya ku nsonga y'ebyentambula oba the transport sector in Uganda. Tuze tulaba ebintu ebyenjawulo sector eno erimu ebizibu biyitirivu nnyo okuli regulation ojja kwesanga ababodaboda abasinga as per now yes case ekyalwana nnyo okulaba nga regulating abantu baneeno ebyebisale oba kiwandise taxes. So sector yonga yennyini nti erimawed by a lot of things ebiri problematic oba setbacks ez'amaanyi netwaga tutunuulire the transport sector. Waliwo innovations empya ezizzeewo nga safe border, other innovations through technology. Kyetwaga okwebuuza, will technology aid in the transformation of the transport sector? If safe border egamba nti egenda ku reviving sanity eri discipline gye tumanyidde nti omuvuzi atuuka ku bitaala n'ayitawo buyisi at times nekikausing accident ate nga ojja kwesanga obubenje obusinga bw'ogenda ku CPS ndoza boda mpitirivu nnyo ezira ne ku poliisi ezisinga bw'oba ogenzewera olaba nti boda mpitirivu ku poliisi ez'enjawulo. Kyeweebuuza nti ababoda be basinga obutagondera amateeka ga ku luguudo naye ate era bw'oba ozirabye nawe osooka eddamu nti we ziba nga zezisuukawo tewali kooki tewali ki oba osooka kukyeddamu. So yensonga lwaki ndeese Ricky Rapper Thompson okubanga addamu kayanukula ku bibuuzo ebyenjawulo ebiri mu transport sector. Yatandikawo safe border ne banne abalala babiri. So tulabe how is safe border going to transform the industry. Bw'oba olina ekibuuzo no kyoyagala okumanya ku safe border ojja genda ku live stream ya Delta TV Uganda, that's on Facebook. Ojja kuwessaako ekibuuzo kyo, then on Twitter our handle is Delta TV Uganda. We are streaming live everywhere. So ojja kuba naawe bw'oba olina concern yo nawe ekibuuzo kyonna kyakubanga okissaako. Mukuriki mbadde nkyatunuulira tukoberera nti ekya discipline tukitunuulira nnyo. Obubenje ojja kwegendeza obubenje obusinga times kiva ku nsobi eba at times mistake ekyalumu abasinga obutatagoberera amateeka ga ku luguudo okusinga ddala kanjiteeka abamu ku baboda kuba I personally nze nkigoberera like 5 years like mu industry nze nkinya nti ababoda abasinga bwe batuuka ku bitaala ayitawo buyisi even if ebitaala bimukutte oba tebimukutte oba bimugambye genda oba stop yayitawo buyisi ye discipline eringi enjogerako even respecting traffic rules. Kino okyogerako ekyokulaba nti okusingira ddala boda industry erimu ebizibu ng'ebyo bwe bata respecting traffic rules obubenje obusinga bukozingibwa bo. So what's your take on that? So I think just to put more light, Uganda has got issues with the word road safety. You've just had a few months ago, I think a month ago, when Gaga bus got an accident. True. And almost everyone who was on board. And it was put on hold for some time. For some time. So I think there is a general problem, not only in the border industry. You see taxis, you see private cars, then now you come to the borders. Now there are situations that borders cause for themselves accidents. They are victims of their own making. Yes, that is there. But there are sometimes that borders are victims of other road users who disobey the rules, the traffic rules and regulations. And I think there's still a lot to be done to put this into perspective. Now, yeah, fair, gaba Weesibe border, twina role because the Chibuka Kampala is small. Twina role you take dog playing. Of course, the government in a role you take dog playing, which we can discuss. Now, yeah, it's also going to be hard for us to organize government if we are not together, you know. But I think accidents that witnessing ku traffic lights nga owaboda abadagezako kusala lights elaga red yenga akola ki gagenda.
So this is a real problem. Ti omuntu kwegamba, I don't know, oluganda olutufu olulimi olutufu gy'okozesa olinga weetumikiriza. You caused you. Is it like trespass? No. It's a trespass. Omanyi omuntu kwekwatira mu ggwa ne yeetuga. So omuntu agenda ng'ebitala bimulaze red naye nga n'omusirikale ayimiridde agamba ati yimirirako olinga omuntu yeekuta mu ggwa ne yeetuga. So that goes back to behavior. Ffe nga ba boda, what is it that we are supposed to do? What is it that is expected of us? Because osanga wa boda yennyini avuka n'ayitira ku pavement. Jukira waliwo another desperate person on the road, and that is the pedestrian. Otunula statistics ya Uganda, abantu abakyasinga okufa baba pedestrians. Abatambula ku bigere. Abaddako baba either omutu wa boda bo mutabadde ku boda, because 40% of the total accidents in Uganda is the largest number of people who die actually pedestrian. That's 40%. Then 30% of the people who contribute to these accidents are actually border related accidents. At the worst of all, abasinga okufuna obubenje ku border ng'ofunye kabenje mu border they're the ones who contribute to the largest portion of people who end up dying or okuvaamu kwegamba ovaamu zonto because damages gyemufuna ziba yamaanyi. So I think what we have tried to do as Safe Border is to try and say owa border oteekeddwa okumanya your responsibility kyoteekeddwa okukola oba oli ku kkubo. Now if you do the right thing nja ku attracting abalala bakuyisa oluguudo okuba ti nabo bakola ekintu ekituufu eri ggwe. But then the old border version buli mutu yenna alwana because oba oli ku mmotoka osanga boda wano osanga boda wali ayita neba watateekuddwa okuyitira yakola ki yayita. So mukuru ekintu kino esibyena tubitunde ebyokubeera nti ensobi ezikolebwa eziba byonna kati the introduction of safe border technology. Is safe border safe? Could you advise someone nti okuva kweri kuki kyabadde amanyidde naawe okujja ku safe border? Is safe border safe? Yes, very safe. And it covers all the elements. One, bw'oba oyagala okuba ti osobola manya omuntu gw'otambula naye, because that's why tusavinga namba ku masimu gaffe. Safe border twakola reflector netekako n'amanya ga driver. Ekira twakolako ne helmet bbiri netekako ne namba. Ate you know in case of anything I know where to go. Nsobola kujja mu safe border ne banoonyeza omuntu abadde akoze ki abadde antutte. And then ekirala road behaviors ti badrivers of tubatendeka because we train them. Bano badriver bonna betula mubatendeka. Yes, that is why they are different. Kiba ku kibo ne bayimira ku bitaala abala ne bayitawo. Kiba ku ki ne bewala pavement abala ne babokka ku pavement because they are trained. So we prepare these people to come back on the road because bebanda babaddeko ku industry. But our aim is to improve their lives and make them different and make them willing to serve and observe the rules. So to be preparing, we train them. We train them in road safety. We train them in first aid. First aid is very important because there are so many accidents. Red Cross. Yes, talk about Red Cross because there are so many accidents. Eziberawo mu Kampala. Ate ababoda bebasookawo. So oba omuntu asosiwo amanyi kyateekeddwa okukola kitegeeza esobola okutaasa obulamu bw'omuntu oyo. And then we train them also in technology. We introduce them technology. Smartphone. At them you create a smartphone penetration in the border industry is at 10%. Naeka the coming of safe border has changed all that. And then also tubatendeka engeri gy'okuweereza. Because why we do all that, this is not supposed to be our work. Naye tukola ebintu bino byonna because omuntu ono ali mu boda amaze mu myaka 5-10 yayingiranga mu kalo. He entered like I did. You just buy a bike, the following day Rico Street, back of flagging, Tuara. They stop you and they say, take me. You did not get any formal training. You're not prepared to be on the road. So abantu bano betula mu safe border
bebana babadde mu boda zino oba boda zino zetubadde tulaba oba bano banjawulo bebanta babadde ku industry but we are just improving their lives and making them different and preparing them to serve people better in a different way. Why? Because you can't bring new people in the boda industry. Now, be informed that the boda industry is really very congested. Because right now, with Wogaraku statistics, I think the last report about boda baringa, I think over 250,000. So, there are too many. Even for the city, there are too many. There are too many. So, that's why Osangane Muchibuga, they even don't have enough space to park. So, you cannot say, because industry no, you need to use the people who are already in the industry to serve the people better. Abantu bano bayingira batya mu safe boda kyetwandisenga the mode of recruitment kuba tukimanyi companies singa ntuwandika application jangu for interview tuchekenge kino ebyo nawe ebiri nti like mode of recruitment mwinako bye mugoberera nga abantu bano mugendo bayingiza mu safe boda. Yes, that is why ku safe boda isokerawo nebo obadde wa boda ng'oliko industry osokera mu kasengeja you do an interview. Of course tetukusaba ti owandika application because we also understand not everyone had the privilege to go to school. Naye oliko boda industry. So temufa ku level of education nti omuntu yakoma mu senior 6 oba temukifaako ekyo? No, kati abakoma ku senior 6 mu boda bali bameka. You're going to chase everybody because most of the people in the boda industry, of course, twina abasomye and there are no jobs. There are also no jobs. You clearly said it. Twina abasomye, very small, who are in the industry. But the largest portion osanga about senior 6, but senior 4. Naye aba P7 webali, naye aba P3 webali. So toja bagawa because you want them to be better. So when we train this person, omutabadde akomye mu P7, no mutendeka bulungi n'ategera kyoyagala, aba wanjawulo nnyo because kati abera prepared because kyenjagala omanye kiri nti bana bali mu boda nabo bayoyo okusoma. They also want to study and be better at their work, at their job. But then they feel like bwoba oyagala okusoma okubati oliwa boda owa akabi ogenda kusomero ki, it is not there. And that is the platform that Safe Boda has provided. So tubatendeka, and even we even go ahead to give them a certificate because they train, they sit in class and study, and they spend days gabasoma. So we need to make sure that webadda waka okudda eri families awe, they have something to take back home. That this is my certificate, I've been studying. Now, ndiwa Safe Boda. So when you go back home when you're a different person. Then when you come to the street, you come back to the street when you're a different person. So ekibadde kisinga okutawanya industry ya boda kubadde bubanga tebali trained bulungi nnyo nakubanga tebali well educated mugundi eno mu sector mwenyini. City they are not well educated in the sectors. I think it's obangi tebakulembeze because one thing you would wonder is when man kulembeze wa boda industry, what do I want to see? You get, because I am sure kino nkyogera kikakasa ti government ikoze investment yamanyi nnyo mu boda industry. But I think there's been, abakulembeze like abakulembeze tebakoze kimala, bakoze kibakoze. Naye I think mbadde beetaaga guidance endala n'okutunula ekintu mu ngeri y'enjawulo, and I think that is what was missing. But then sijja kuddawo nga meta abakulembeze tebakoze. No, bakoze emirimu z'amaanyi nange gisima kubanga we nanyingira ku boda industry. Singa nabo tebabaddeyo nange singa saakola ki saayingirayo. But I think bakola emirimu zaabwe, naye I think bakola kyebateekeddwa okukola naye ebimu ne bagyerabira. What has been your experience so far ever since this technology started mu boda industry? What has been your experience so far, like as far as competition, discipline and as such? What has been your general experience? So for me, in the boda industry, I think we are the role model. So
a safe border, I don't think, I'm quite confident that I am not competing with anybody in the industry. But I think someone is competing with us. Mwami Ricky, linda wakaton. Tulava abakola kumpi nga chemukola. Yes. Abalala. And this is your competitors. Nkuyigiriza. Nkugamba. I am very sure I'm not competing with anybody in the industry. Why? Because naliwa border. 2, I know what I want from the border industry. 3, I know what is supposed to be done for the border industry. 4, I have the following. Where does this confidence come from? Then 5, I have the number. Simanyi bonfuna. Strategy ya safe border yanjawulu nnyo with so any other strategy. person whom you think we are competing with. I think that person is competing with us because we are the ones who know what we are doing. Most of these people battle copper. They are copying what we have done and what we have been doing for years. So that makes me feel I am not competing with them, but they are competing with me because they want to sell my idea and survive on that. So simply you're saying that you don't have any competitor, but you don't have any competition. But these who seem to be your competitors, they have their so no, just in questions that I use. Yeah. It's very ironical that you started up this and now they are coming and they want to copy it. Someone might think that these are your competitors. They are the ones, they are following me because right now, safe border as I speak, we've captured over 80% of the border industry. So competitors joyogerako bali bameka balinga mukaga oba 10. So they are sharing the small pie ezisigaddewo. Boyogera ku industry revolution eziri ku industry tojja kwerabira okwogera ku safe border. Boyogera ku abasajja balina kye bekoledde ku industry abalina impact, you will talk about safe border. When you look at the quality of our training, it's different. When you look at the quality of our helmets, it's different. When you look at the quality of our helmets, everything is different. When you look at the quality of our app, it's different. Lina oyogede ku cha helmets nchino nchinako bwino. There are some helmets ezitabika muntu fully waneno kwegamba I expected nti helmet ze jemanyi mulina mweze njawule zibiko muntu fully here nti in case of any accident nti the entire head is protected. Bogamba nti helmet zamwe zawukane ngate mulimu ezimwe zitali eziringa ezitatuukaganye na mutindo Ezabani eza safe border mulimu ezitabika wano face. So webateri full face kitegeeza tetukaranga n'omutindo. In case of any accident, for instance, in case of an accident, if it is a face ejja kubeera kuba ninamu bemanyi abazze batambuza nga negundi ekirawuli kineno nga kumpi. Kati kankubuuze very good question. Ti moroka bagikola kiki ekyo maso ne bateekamu nabiramu. True. They put, is it called mirrors? Those ezo ziba mirrors. Does it mean tetukana ku mutindo? Wano ku side mu kiwaya kutekamu metals batekamu ki mirrors. Does it mean tejetukana ngo mutindo? What makes safe border a stronger competitor or a stronger standalone competitor, as you say? What makes it stronger than other competitors who seem to be your competitors? First, wait, let me take you back to our helmet. So basically, our drivers use tailband helmets. And before the Uganda National Bureau of Statistics brought standards of helmet, because fetwakwata helmet is affe itwa importing nekitwala yabakulu wabakulu ba National Road Safety Council ne bagisindika ku UNVS basobola okulaba helmet zaffe gye tukozesa efaanana atya ate eribeera ati bagikiriza etukana n'omutindo because zino helmet gye tukozesa eri IS certified. Tulina certifications gye mmanyi nga 3. Tulina Indian certification ezikirizibwa okozesebwa kati ensi ga India gyekirizibwa ti woba okola helmet you need to make
an helmet of a certain standard. Tuliwamu? So most of our helmets, jituina wano, ezisinga they are IA certified. Helmet they have the Indian data. certification. Helmet entuufu eri etuukaganye n'omutindo yandibadde etya? First wait. So we already have a certification that our helmets are certified to be used on the road. Then you have, so I was talking about the Indian certification, the IS certified helmets. Then you have the DOT certified helmets, which are used basically possibly in the US and Europe. These are very big helmets. Wobogenze mundeba. Whatever zino zi helmet za Japan ene zitonyo. Uyinza kubati wajiraba. Aba bikers batera nyo jikozesa. Yeah, so ezo zinza kuba nga DOT certified helmets. So it's high end. Ate wana mubo yagala jigula. Toja jigula mu sente ziri wansi ya mitwalo 15. So twina helmets ennungi je tukozesa. Our helmets are really really good. And helmet tosobola kugamba nti obadde gamba helmet enkyamu oba etuukaganye n'omutindo njawula ntya ne kweyeta tuukaganye na mutindo kuba ninabe nze netegeza kuba ekintu kino my argument nti eri well research also nti nzize nkozesa applications ez'enjawulo naye ku kintu kya helmet era argument ino wenjija nti at times nzize waliwo bendaba nga n'obuntu buno bubikaano obulawuli buno nga bwamenyeka waneeno ba safe border. Then another thing ezimu wali ezimu nga zikubikano very good nga in my own assumption nti in case of any problem kwa tuuna n'ekintu kyekyo ganti this empewo ennyo kubanga omuntu ejje muyingira agenda mawugwe bisoboye kiba kimubisano bulungi at the end of the day oyinza okusanga the passenger is quite safe. Naye helmet ezimu zendaba nga ezimu tezibikano eziti ezimu nga ngumunyo akalawuli kaneeno mulimu zendaba ez'enjawulo mulimu ate nezitati kati certification ye so one thing ti helmet okubati erifuulu beri tekitegeeza ti tetukana n'omutindo because those are different styles kinakubiza kiri eri nti so fenga separate between helmet bugenda kuyetegereza badrivers baffe baina zi helmets olaba ng'oyo gbolaba baina zi helmets gye tuyita kawundu like premium helmet gyosobola gifula full face then ogifula half face. Why? Because during the day there's a lot of heat. True. At times. Yes, at times. Tuli mu Uganda, it's hot almost every day. So driver waba gena yambala helmet is for 10 hours oba for 8 hours lunaku lamba tasobola jambala nga zonna gye ekole ki z'ebise. Ate kirala why we use half face helmets eri ba customer baffe kiri nti ekisookerawo temwamanyira okozesa helmet. Abamu sibona kuba mulimu efe wanene nga nawe wenkubaliddemu because olw'ensonga ti twasokkala ne full face netuwabwa customer omuntu ayamala agamba nti sisobola kusa siwulira mpulira bubi. Okay. Okitegedde kane tugamba katufune half face helmet. Half face helmet ekumira ddala bulungi nnyo because omuntu yenna ng'ogwa kikyangu okugwa no face posing abakusindise okuva emabega at least otekamu omukolo gwe defense n'ogwa naki ne side. So ogenda ogyetegereza accidents zonna abantu abasinga batera bagwa mu left oba right. So neoba oyambadde half face ba full face helmet esobola okukuma yenkanye. Tugere ku kikinadde nkubuuza nti helmet entuufu n'enkyamu njawulo yakuba nkimanyi nti mu certification process bayinza okuba bakibanyonywa bulungi nnyo. So tulina ebintu bye twetunula nze wonetera helmet esookera ontunda one obugumu bwakyo. Okay, because waliwo helmets gyojja kundetera nenjikwata nenjizinga bweti nemenyeka pup. That is a sign that it's a bad practice. Yone zigwa just kukola sinezatika nezimenyeka. Yeah, waliwo zine zigwa kukola gyosanga downtown bagitunda oba gumu kitundu bebiri wegwa bugwe kukola bweti ngekola ki ngeyateka. Then ekirala sponge gye bateka munda, you know, sponge gye bateka munda, it talks a lot. And then ekirala ekikulu ennyo kano akasiba because most times ngezako ogipulinga wemba nsobola gikuula n'engalo nga sijirwanisira because entegeka okubeera ti I cannot remove it nga sobola gikuula. So wemba nsobola gikuula n'engalo kitegeeza eno helmet sobola gikiriza egende mu street bwategenda kutaasa because wo mutagenda kugwa there's a lot of pressure mulimu bingi ebibeeramu. So omuntu ajja kwesika zino zikutuke helmet egweri naye akole ki
naye agwa eside endala. So ebyo byonna tubitunula nnyo, naye ekigenda okutuyamba nnyo, tojja kutunula ebintu bino byonna ng'ogitunula on every element. Certification kituyamba nnyo. Kyemba nkugamba nti elements zaffe ezisinga zibadde erina Indian certification, naye kati tukolagana bulungi ne ba UNBS. Elements zaffe zonna eziddako ejja kubanga ekkirizibwa ate nga eri certified nga Uganda egikkiriza okuba ti esobola okuuma obulamu bwa Munnayuganda. So tuleme okuddamu nti oba ebangumu oba ebeera etya, ekyo kyonna ejja kubanga tumaze okiddamu. Before ojja kunnyongera helmets, waliwo abagamba nti helmet za drivers zirimu bu trackers, kituufu? Tracking devices buliwa ezaba drivers bagitaddewa nti nga bakitaddewa helmet eri abagamba nti bempita kututungaga nti helmet zaba safe borders zibamu tracking device, kituufu ekyo? Ekyo kituufu. Ezo it could be a way okutwonoonera erinnya, naye ekyo kikituufu. Tetulina engeri gyetuteekamu tracking device ku helmet ya driver nga tumufaako ki, ekyo tekiriyo. That is not true. It's not true. It's even not close to truth. So kyoba okola, get your free time. Oyimirize ba boda oba ba drivers oba jango onfune mu office during the day, tugende mu street tuyimirize ba drivers nga 15. Bobo ogisanzeko gamba nti Ricky zino gisanzemu, because helmet bajjanga bamaze ogikola, so tosobola gibikola n'otekamu tracker oba boogera byabo. Yes, helmet ejjange bamaze ogikola nga tosobola kugijjamu ebyomunda, kati oba ogijjamu oba ogyonoona. So wenjagala okudda tulabe safe border ekola etya through technology nga tuvudde mulango njatu Omunnayuganda omulambulwe bulungi nti okikola booti okola booti at the end of the day nobeera safe. Omulungi alaba Delta TV ekyali mu program Weesibe Bbiri tutunuulira ebyentambula by'eggwanga lyattu Uganda, tulabe omulimu gwa boda abangi gwadde balowooza nti gwabo abataasoma, gwabo abatalina bulungi byakola. Twaga tugutunulira ogussa ku spotlight gunaasobola okuba nga guli transformed through technology. Tulaba nti technology agenda yeeyongera, tulaba application ez'enjawulo zigenda zijjawo okusobola nga zisaabaza abantu. How safe are these applications and how can technology transform the transport sector? Moses Wamala, Weesibe Bbiri. The information ez'enjawulo ziraga nti 1.2 million people across the globe kumpi bafuna obubenje obutali bwa njawulo buli mwaka. Abantu abo tebafiira mu bubenje obw'enjawulo. Naye twaga tuteeke transport sector onto the spotlight. Ekoze ki oba the transport sector yo nga yo kiki kyegenda okubanga ekola okusobola okubanga statistics zino zikendeerako? Yes, amakubo UNRA ayinza okubanga egakoze Uganda National Roads Authority ayinza okubanga ekikoze. Then how about by road users? Are they educated? Are they informed? Enguudo bazikozesa batya the road safety? So that's why wano ku Delta TV tuganti is safe border and other technologies. Kwa tulaba bangi nnyo bakozesa mobile applications kakati nti osobeera awaka wooli n'obeera nga ofuna owa boda akuvuga okuva awaka paka ku mulimu gy'olaga, ate nga nze nkiraba nti asobola n'okulinda omulimu ne gugo oba kyoyagala ne kiggwa n'akongera. So tekinologiya ono agenda okuba nga akyusakyusa ebyentambula, anaasobola okukyusiza ddala gradually okugamba nti the transport sector is now safe, the border industry is now safe. Like President yali agamba nti bano abasinga battirako abantu things like such. So technology ono anaasobola okutransforminga the sector. Olaiwende say Ricky Thompson, the co-founder of the Safe Border technology over the Safe Border app, okulaba nga bo bakyusa bagatta ku ttaffaali ku ggwanga Uganda. So njala tugende ku kibuzo kiri ekyokugamba nti Safe Border ekola etya oba technology ono akola atya. Tomanyi nayo ali eyabadde akyakozesa bali eri yebaga nti babaddemu nkaawamu nga teba ekya service delivery nga teba deliveringa bulungi nga abamu tutuza tuwa bubenje accident ez'enjawulo, they drive recklessly, abamu tebamindinga ku traffic regulations. So kyetwagala okulaba mukuriki njala tugende ku kya omuntu yeebuuza safe border oba technology ono akola atya.
So technology ya safe border oba zino ezayingidde ku transport industry kubanga amanyi eza safe border yokka mwana mu ggwanga. Omanyi safe borders okenda atozimanyi. Let me tell you. No. Ne confidence yo Ricky ojijjawo. Sitting mabali tibamanyi ddala. No. Eno confidence yo gamba nti go weka gwali mu competition. Mu industry ya border. Mu industry ya border. Waliwo omuvuka ali mu ggwanga lyattu Uganda gye bateeka ku Forbes magazine. Kuolooza siriwo akabi. Ako kanzitiremu ako. Forbes magazine kyemanyi ziteekebwako bantu bali first of all famous but above all nga they have done something ekiri tremendous ekiri kwegamba extraordinary. Yes. So this is where you get the bragging rights from. Not the bragging rights. You know, olaba kati nani ninda ensi endagati kyenkoze gye kiri. Naye kati Forbes magazine we yamaze okugamba ati oyo omuvuka kyakola gye kiri wakisivimba. Oyina app endala gy'omanyi ezaakoleddwa mu ggwanga eyali esaze ensalosalo. Omanyi bimeka. Wenjogerera safe border eri Nairobi. Yenjogerera. Ate Uber. Ricky Uber eri gundi. By the way. Twogera mu ggwanga lyattu, you need to be patriotic enough. True. Ongambe is crossing the border. Crossing the border. Kati nawe zimba eziri mu Uganda crossing the border because nze sijja kuyamba promoting a brand endala. Okwekanga kyogamba nti safe border ekoleddwa wano. Yes. Very good. Twagitandikidde wano ekyebando. Okay? Twagitandikidde wano ekyebando. Jukira fenna tutubadde n'amagezi mangi nnyo titwasumye nnyo tuvudde mu San Francisco. Bweba argument yaga technology developing ddwa wano. Yes. I agree with you. Safe border technology wa wano. Yes, mwaka gwawedde now win is a Young Achievers Award. So just see nyagala kitegere ti of course ni omu kwavuka abakabi. Ekyensinze okwongera okwagako nti there are people who can't defend what they have done. So that's why you're very confident. These who seem to be your competitors, to you they are not competing with you. Those are your words. How does safe border work? So you just need some bundle, like data bundle. You download the safe border app via Play Store and Google Play, or via iOS, Play Store and Android. You can download the app. No, iOS and is it called Play Store? And it's Play Store. Play Store. You can just download the app for free. The Apple Store, then with Apple Store, and then you can just download the app. Wamala downloading, you register like any other app because we also need to get your details. Then we've already radio Uganda. All you do is you open your app. The Jacobuza, where are you going? You enter where you're going. So mazewa radio some details zo amanya go things like search your mail ebintu wait number yo then step dako ya kuganti ogenda wa then you just enter where you're going. It's like any other ride-hailing app across the world. So it's like any other ride-hailing app ezaka video manyimu si nainga zino za mukyebando wano. So womala ku enteringa jolaga osobola ku editing ekifo kyoli because sometimes they are very perfect. Then noraba price estimate kikati ngena sasula sente meka because that's also very important. Banga zitwamaze ku industry byakayana ne customer very true kukanya kola wabaya kabambo kyalo olugero lwa 13 mugamba mutwalo ngamba okay take me nolyoko omuyiseri boti ngabetoloza kakananga petwavuga ngabazungu nze navuga ngabazungu but I was very honest wema nkutwala ekifo nkusaba sente ezigenda okukiriza zigenda okusobosesa okudda encha sikugoba customer no so ne app kyekyo kyekola ati we are very fair ekutegeeza sente meka gyogenda kusasula. Then for our customers abakozesa app tulina option ti eza credit osobola tulina safe border wallet gyosobola kuba ati oteka sente zo ogimoving sente zo kuva mobile money n'ogiteeka ku safe border wallet obeere ti weba saawa zituuse okugenda toweeralikira ku bya change tobeererekera ti sina sente no
ogiteka butesi ku safe border wallet nga wano wenkulaga nobeera ti olina wallet yo just ojawa no gamba top up safe border credit noingiza mobile money noingiza amount never ku mobile money nedda ku safe border wallet nobeera ti every time you want to travel ogikozesa from your safe border. Mukuru kitutunye echa kiki musinzirako okucharginga okuba like rates zino nolaba nti omuntu ava wano for instance up to mukono kiki musinzira okuga nti 13 14 bwe ekyo musinzira kuki it's tubala obudde okay then netubala distance and then notekamo base fare kitegeeza sente ezisokerwako uba olinya boda of course fe tugitadde base fare tugitadde ku nusu 5 naye tutekamo base fare then tubala obudde the distance basically that so, because behavior uba otambula it's about your time and the distance that you have covered so obudde omuntu bwamala mu lugendo ba ku kubo sako ne distance okyemusinzirako okula then otekako base fare so that's why sometimes oyinza tambula lugendo mulimu n'osanga ati leero nagenze 13 naye lulina agenze 13:5 so because sometimes dynamics ezo ziva kuki ziva sometimes oyitidde obudde bw'otambuliddeko abaddemu jam nyingi so boda ne delaying so that's why that bitano tujongerako because nakyo kyamakulu nnyo ti omuntu waba amaze obudde bungi is also he or she also deserves to be appreciated so that is the difference muchwa kugamba ti because that logic twajija ku nsonga zino ti omuntu akutwala na kutekamu akasha nagamba nindako kiki ekyo womala mulindako nagamba ti oluddeyo nnyo nyongeramu sente kale muchwa kugamba ti nyongeramu sente ape bala obazina nagamba ti onaludde nnyo akayongereko bitano okay kati echa laktune echa applications no zikolera ku Google Maps ebi lakoba ku maps yes ebintu ebife ebimu wano mu Uganda ojja kwesanga nti ebimu tebinnagenda ku Google Map omuntu ojja kwesanga nti ataddemu ekifo katugeze kasokoso nga ku Google Map tekiriiko now how isn't this going to affect some areas ezitali nti ekifo ekimu tekiri ku Google Map ate omuvuzi omu oba tamanyiiyo couldn't this affect this technology? I think before byonna biri osobola biraba ku map naye byonna woba openize Google Map osobola kulaba everywhere basically ne mukyale wamu osobola giraba naye oba togitaddeko ti wano we waffe tojja gitegere ti wano weki ye waffe naye I think also it comes back to us ti data zino zetulaba ku Google Maps abantu bakinomu be bagifeedinga true nti nswana ngo tula wano netekamu nti Delta TV esangibwa waneno true yeah so but that said Rusi sometimes by customers by entering a wrong destination that happens Rusi by customers buying is wrong pickup locations neba komekeza nga bapicking the customers drivers abali far distance ebyo bibaawo but I think information is we need also to contribute okubati wobo in a business nga Delta TV oga muganzi rwaza banyini bacho batera kuwekinga sure ati bagitedde kuki Google Maps batataddeko ngwego omuvuka awo ino lukiso osobola naji uploadinga yaja kujaji editing weba sawa jituzi because sanga businesses zamanyi ngateriko but I think one thing here is tetwamanyira nnyo okozesa Google Maps true technology abamu ntera kuba osanga omunga lakeriyo like drivers abamusiga aba safe board nenga ayinzo getting lost naganti aho simanyo ne olumu mbachenye ne maganti naye esimu yeke nyini esokulocatinga n'omuntu wali so nti abamu okiranga abamu kyekabadde tebali conversant with that technology mu Africa tukwesa nnyo kye twita landmarks so omongamye ti muganzi rwaza ababoda basinga babitegeera so landmarks ezo zituyamba nnyo but also ababodas babadde ku industry for a long time babitegeera
ekibuga babikola ki babitegera bulungi but all that said tekitegeeza tetu affectinga zitu affectinga bulungi nnyo ate tukimanyi nti zitu affectinga naye also olaba ne plans za KCCA za government wekiri okuba ati before bino baginaming olugulu baginaminga ne bagi updating olaba so tebigenda ku affectinga technology on in future byonna bijja kubanga byangwa naye for now we need to be the lead okay tutekera okubeera ati tetujja kuddawo tutule mu nyumba ate nga bavuka tebalina mirimu tetulina kyakukola ne lugamba ati kati because before tebagitadde ku Google Maps tetujja kukola tujja kulemererwa no nedda tutunuulire ekya okunoonyeza kw'enkoze kiraga nti mu bitundu ebisinga eby'eggwanga temunnatuuka mukya concentratinze nnyo mu Kampala ndowooza ne district ezimu awakiso mpola mugenda musembera mpola what strategies do you have okugamba nti eggwanga lyonna musaasana eggwanga lyonna okubeera nti safe border eri kumpi mu buli region mu buli kitundu so okusaasana eggwanga lyonna twetaaga obuwagizi bwa government because tetujja kubanga tusobola kusaasana eggwanga lyonna nga government etuwagidde okay because ensonga zetukola government aliyomu kwabo abagyenyumirizamu of course abavuka nga ffe tugyenyumirizamu tuli bafatiputi of course tulina peace ti tusobola kuyiiya government etukiriza ti mwe abavuka balina okujukuju muyiye naye also at the end of the day kuba tusobola tuuka mu buli ggwanga because zeetaga investments z'amaanyi zeetaga sente mpitirivu so tetujja kubanga tusobola gikola but I think ne mu Kampala because kati bwe twogerera tulina aba borders aba drivers nga 15 tugenda mu kakaaga safe border yonna wamwe inaba drivers 15 tugenda ku kakaaga okay naye border industries mu Kampala ziri over 100,000 so kitegeeza tukyalina very small portion so twetaaga okuba ti creating a success story mu Kampala and then tusobola okuba ti tusaasana mu ggwanga lyonna because ne Kampala yennyini abantu bangi batusaba like otuka sawa 11 gweyagala genda naye ng'onyiga app nga tolaba driver kitegeeza ki ti demand nyingi ba drivers bakyali batono kati tusobola kubuka Kampala n'ogenda embalala gabayi Kampala tonaba kubasaabinga bulungi simanyi bwekitegede kyengamba so concentrating mu Uganda's capital oba capital city nti abantu babeere nga kuba we basinga concentrating abasinga ekifo ekyakabi you know bw'omala kola mu capital city n'oba muwanguzi n'oba successful wali oyitawo bwisi because government zino olaba obuzibu obusinga betubogerako ku boda ziba mu kibuga Kampala ne busaasanawa mu districts endala gye tulina mu ggwanga so wano mu Kampala esookerawo ne bannakampala tebajja tukkiriza okuba ti tugende awalala nga wano tetunaba kukola kye beetaaga because one thing you should know is tuteekera okubeera tulina definition y'omuntu mutuufu nga omuvuzi wa boda and that is what safe border has done tuyawole oli atambula mu piki ng'atambula bibye ne ono owa boda owa safe border ng'ajja okusabaza abantu kimanyi bontegedde nkitegera bulungi so weba Kampala tunaba gikyusa bulungi tetujja kugenda awalala wonna naye also government ekyalina bingi okukola up country tusobole okugenda because kati bya app zino wogenda up country internet oluusi eba network oluusi eba mbi nnyo smartphone penetration eri so low so nebyo byonna tugitunudde the smartphone penetration ne mu Kampala yennyini abamu ng'osanga bakyali mu kibuga naye nga tebali ku Facebook tebali ku WhatsApp kitegeeza tebasobola okufuna safe border bakyali mu katokikali so smartphone penetration nazo bye bimu ebijja kuba nga bituzaako mabe kubanga let me tell you aba boda zino zenyogerako 15 bona tubawadde simu tewali yajja n'esimu ye so linda ku buli muvuzi gwe tulaba alina wa safe border mumuwe essimu yes womala okusoma gomaze training nga zonna ziwedde tukuwa reflectors 2 osobole okukyusako oleme okuba mukyafu
so kwende esimu zino ozijja wena company yesimu ozikukumbula nti nozireeta noziyiwaawo nti buli omukwata esimu ebayiye oba nti nikesa ayaga kuvaamu agiza eri company tazizaayo ebayiye Ricky lindako toyina company yesimu yonna obadde ogamba siri wakabi lindako so okay toyina company yesimu yonna nti okola amasimu ga Tecno gaagano oba Samsung gaagano no ezo zijja kuba business endala oyina wosuubula amasimu nti oli kwata kasitobeera nga okola omulimu tugigula buguzi simu tugigula buguzi genda balabe aba drivers balina J2 simu ezakabi Sefbode n'abapatanaza bali mabega wakino kuba bongamba nti omuvuzi omuwa gundi bwete sisuubira simanyi onakyusa tya obulomu bw'abantu nga toba investingamu because owa Boda wamala kwata smartphone today aba wanjawulo atandika nawe okugenda mu Facebook natandika okusoma story ebyenkulakulana n'alaba n'omukyala we natandika okumulabisa engoye ennungi kubanga agiraba bagipostinga ku mama tendo simanyi bwokitegedde buli kabeerako n'ekyasoma so every day omuntu abaako ne line zasoma so you're not only transforming the sector but as well as the mindset of the people. Yes, they need to be exposed. Afuneko mukyala we naye bekuba selfie. You know, so these are the things. But smartphone logically, why did lwaki tubawa smartphones? Basobola okubati nabo babeera ku app. Okay? Ate nabo basobola okuyiga because smartphone it's a school on its own. Osobola okuyiga. Oyina ekibuuzo kyonna ogugulinga. Uganda kati eri ku biki ogugulinga. Delta TV ebiki ng'ogugulinga. Okitegera? So tubawa platform basobola okwebuuza ebibuuzo because nabyo tubayigiriza ti otegera okubeera ti osobola okusoma ebirala bingi nnyo ng'oyitidde kuki ku smartphone eno. So byebyo betukola ti tetutunda ti just okola biri bwomanyi naye ngange ejja kugamba ti abaana reflectors ebbiri helmets ebbiri ne simu ezakabi gye tuyita smartphone. Apparently orating otya Uganda's transport sector. I am going to be positive because I mentor and train my people to be positive. There's a lot that has changed. The industry has evolved. I think transport sector, especially the Uganda, ejja kuba nungi. Especially weba abavuka baba private sectors, private players bajingiddemu ne bakola ekintu kituufu. Say nako jeraga like yes, inako jeraga. Especially weba abantu abalimu bakiriza ne bakola ekintu kituufu. Because waliwo abantu okubeera mu industry ne batunda emeri ya leero. Naye baba balimu batunde what is best for the future. Then transport sector jakuba yakabi. Kati because wotuna transport sector eya Uganda si enjawulo nnyo n'ezanki endala eziri mu Africa. Because Africans ebintu bino, you know, wotuna boda, you know, that's why wotuna boda mu Kampala. Boda jagisanga ne Nairobi mu kibuga. Omanyi waliwo ajagamba ati boda tebagikiriza mu Nairobi mu kibuga. Naye nze nakavaamu ate nina ne ba boda aba safe boda nga bali mu kibuga. Nairobi. Mbali manyoli mu Uganda moka. Nze mbadde nkugamba. Nakava kugamba wano. Gwe Google nga safe border Kenya olaye we bateriyo. Wo yagala address ya office ombulire. Ogendeyo babuuze. That is also another thing. Wogenda ne Lagos in Nigeria. Borders okadas nazo nyingi nnyo. So I think transport is a transport sector is a Uganda. Of course, n'abakulu balina kye bakoze. Because one thing they're appreciating at KCC and UNRA bakoze kyama nnyo okukyusa ekibuga because wotuna oluguru lwetuina kati because you know when you look at that road omanyi oluguru luno luva mu Garden City okugenda up to Mulago roundabout. That road looks so beautiful. Wotuna Kabakanjagala road, it's beautiful. Ogenda wano ngoyingira Kabalagala, you see that road with lights. Ogenda wano ku Bahai road nabo batademo
bataddemu ebitaala. So olabira ddala nti ekyukakyuka weekiri, but it will take its time. But then olaba ne pedestrian lane bagikoze we bateekeddwa okuyita. But then what we are also praying for, as they develop the city and develop the transport sector, but to considering because wogenda Nairobi there is a lane, waliwo lane ya boda gyekiri. So naffe tugamba nti tulina contributions z'amaanyi nnyo gyetukola mu nkola minzini ez'eggwanga. Olw'obudde kuba obudde ndaba bugenze butuggwako. I find now Rick has someone who is motivational and inspirational. Noza tinsinza kumaliza program nga togenda n'abavubuka bali eri. Okyali muvubuka, this innovation ya safe borders, I thought nti kintu kirimu n'abanene mu government oli yave n'atandika ekintu like ife njagala Uganda akulaba omuwe obeka amagezi g'omuwa okukola ebintu bwe bito mu motivating. First thing first, tetulina abanene mu government. Okay. Muli independent, mulinga mu abavubuka. Tufwe tuli bavubuka nga tweyiya. And then my message to abavubuka kiri nti you no longer have the right to cry out that there are no jobs in this country when there are so many problems that need innovation, that need young people like us to solve it. So I think you should step out of your comfort zones. Nemubeerako ne kye mwekolera ng'abantu ng'abavubuka. Because right now wotunula namba za vuka tuli bangi nnyo, and wotunula namba y'ebintu bye tusobola kukola, it's also a lot. So I think when we come together ne tukola ebintu ebyakabi, government ejja kujja etusange mu kkubo etukole etuyambe. Ate kirala government etaddemu programs y'amaanyi, because otuna n'essente z'abavubuka bino Uganda tosobola kwewala $5,000,000 bako nekyoweekolera. You know, I think one thing is tulekerawo okunyooma emirimu. Atandika okuba ati bwe tufuna emirimu tugirwaniranga okuba ati tujje emirimu zaffe, because omanyi there's one thing ti omuntu ayinza okufuna emirimu n'ategitwala ng'ekintu kikulu nnyo, naye emirimu wemala okumugendako ng'atandise okusula enjala, awo ategera ti emirimu gye mbadde nina ebadde ekola kyamakulu nnyo. So I think tutandike okuba ati of course we step out of our comfort zones netukola netubako nekitwekolera, because I think eggwanga lyattu Uganda has a lot of opportunities unexploited. There's a lot of opportunities. Utunula agriculture, there's so much gyetusobola kola. Utunula real estate, there's so much gyetusobola kola. Utunula even transport, there's so much that has to be done. Utunula any other sector, health, there's so much. You know, abavuka we bala baso maybe IT, you know, abantu bali wano balwara, they don't even know where to go. Waliwo muvuka yakola home doctor gasobola okujja kutukinga waka. That is very innovative, that is smart. Abantu balwara abavuka be creative more. Yeah, abavuka belwara, because sometimes abantu babena balwara, then they don't know what to do, you know. So I think fenga abavuka, we need to step out of our comfort zone and do something and fight for our position, because nkwebaza nnyo okujja bintu bibiri nga bisatu byensiza okwagako. You're confident, you can defend what you start, and another thing nti ebikuvaamu biri developmental nkyagadde nnyo. Weba nnyo okufisa akadde okujja oye Ricky Thompson rapper yatandika innovation eri oba technology eri owa safe border kajje tulaba nti omuntu osobola okubeera wonna wooli ng'okozesa mobile phone oba simu ya smartphone okubanga requesting oba ofuna owa boda akuvuga ku mwabatera okwaga nnyo okuvuga oba okutuuka mu ngendo zammwe ku speed nga tofunye inconveniences zonna. Naye kyensinze okwaga ku program eya leero nti if we can't defend what we start, tuyinza okuba tukyalina buzibu bw'amaanyi nnyo. Nekya nti the confidence we instill into ourselves eyinza okuba nga naye tuyamba nnyo. Kinyongedde okuga ku Ricky nti he's confident to the extent that he thinks that, not thinking, but he knows he has no competition, rather the competition is just competing itself. I liked that. So kyengamba nti wano ku Dota TV tugamba tukole, so I'm not going to feed on party politics, FDC, DP, no.
ate singa kweta n'abantu ababa inspiring mukolere ddala naye ng'atera we mwesibira Ebbiri kinjagazza nnyo okubanga nkyakola programu eno ndowooza n'omundi muna tujja kuddamu tumufuna abeeko ebigambo era byabanga ayogera ebisolo okubanga bikyusakyusa si kukyusakyusa naye biteekawo enkyukakyuka at least mu ggwanga lyaffe kuba it's an equal responsibility buli omu okubanga akyusa oba akyusa eggwanga n'ekinyala okukulekera nti mu bigambo bya Ricky byayogedde leero ki ky'oggyeemu apart from the confidence, apart from being hardworking, which choiceemu yage nti si kubeera awo tutule butuuzi kugamba nti government erina omulimu gw'olina okukola. Yes, you pay taxes, very good, thank you, naye naawe olina okuvaako w'ogenda mu maaso n'okugamba nti wenjogera ye ali ku magazine ya Forbes. Bw'oba olina smartphone sogenda kugonolaba Forbes baani beekolako research, baani beewandiikako, temala gawandiika ffwa, ewandiika kwawo bennyini abakoze enkyukakyuka. Now the question is, gweyo gy'oli ani yali akuwandiiseeko era yali akuwandiiseeko ki? Nze Moses Wamala, usula bulungi, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Delta TV tukole.